ஓகே மக்களே, பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ஸோ கேம் சவுண்டு கூட்டிட்டேன். வேறு என்ன வைக்கணும்? ஸோ இனிமேல் எப்படி பஃபர் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகேவா, இனிமேல் எப்படி பஃபர் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஓகே மக்களே, ஸோ 1 ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்ட். ஷர்ட்டை பேக் கலர் நம்ம ப்ளூ தான். எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாப்போமா? ரெட் கலர், எல்லோ கலர், பர்பிள் கலர், ப்ளூ கலர் செமையாக இருக்குங்க. ஆனால் இது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயத்த. ப்ளூ தான் நம்ம. என்ன கேள்வி இதெல்லாம்? இனிமேல் மட்டும் பஃபர் ஆச்சுன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் பஃபர் ஆக வாய்ப்பில்லை. வருமா? நாளைக்கு தான் வரும் போலையே. டெல்டேல்னாலே இப்படி தான் போலங்க. இந்த கேம் சீரீஸ் அப்படி எத்தனை தடவை ரயிலாக பார்த்துருப்பேன். போங்கடா வேலையாக பாங்கடா. ஓகே, சிட்டி பேங்க் நைட் ஆரம்பமே வெறி அமர்க்கலமாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சிட்டி ஹால் 8 PM நினைக்கிறேன். நீ சரியாக பார்க்கலையே. என்ன வேணும்? என்ன பண்ணுற? அவன் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தம்பி ஹாய் சொல்ல வந்திருப்பான். நீ என்னடா பேசுகிறேன்னு போன நெத்தி பட்டிலே வச்சாங்க. சிட்டி ஆஃப் கோத்தம். ஸோ கேம் ஷோன் யார் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். தமிழ் வண்டி கதை தர அவன் வந்துடுவானா? அவன் வந்து வர வாய்ப்பு இல்லை. ஃபோக்கஸாக இரு. ஸோ இனிமேல் எப்படி பஃபராக நான் பார்க்குறேங்க. வாய்ப்பு கம்மி, வாய்ப்பே இல்லை சொல்லுவேன். பாவங்க. தன்னா நீ நானே தானே நானே. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஹிம். விடிச்சிட்டாங்க. இங்கே நம்ம தலைமையில காணோம் இன்னும். இவ்வளோ பிரச்சனை வேகமாக வந்துட்டுருக்கு எலவேட்ரு. ஸோ வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன். நான் வந்தாச்சு. கார்டன் தலைவன் தாங்க. நான் வந்து அவன் வந்து 15 செகண்டில் இருக்காங்களா. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகிறேன்டா. ஒத்தையில் போகிறவன் தான்டா பேட்மேனு. ஸ்டார்ஸா ஏண்டா அவ்வளோ போய் படிக்கலையில சொன்னால் மனசாட்சியே இல்லாமல். பாதி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் போனாங்களாம், பாதி பேர் செத்துட்டாங்களாம். அவனை பார்த்துருக்கியா? ஆமாம், காத்தம் ஜூ பேட் அசிங்கப்படுத்துகிறாங்களே பேட்மேனை. சாவலி அசிங்கப்படுத்துகிற பேட்மேனை போய் ஜூவில் பார்த்துருக்கேன்ட்டு. பார்க்கறதுனா ஸ்லோ மோஷனு வருது. வெறித்தனமான ஸ்பீட்ரா. தலைவன்டா. என்னடா பிளாக் ஸ்கின்னை போட்டாங்க. எங்கே போனான் அவன்? சரி, எங்கே யார் வேணால் உள்ள எது உள்ளே வந்தாலும் வந்து வெளியே விட்டுறாது.
அங்கே பாரு தலைமை மாற்றிக்கல வெறித்தனை பண்ணிட்டானா வெக்கமே இல்லாமா எங்கடா சொல்கிற நான் இங்கே இருக்கேன்டா அப்படின்ட்டு நடுவில் போடு ஒரு பாம் 3 பேர் க்ளோஸ் ஓ ஒரு நாள் அடுத்து 2 3வது ஸ்பெஷல் அட்டாக் போடுவோமா இன்னுமாடா நீ இது அங்கே ஒரு கலவமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கா உட்காந்து கதை திறந்துக்கிட்டு இருக்கா நாய் ஓகே போத் ப்ராம்ஸா போடு பா தலைவைங்க சரியான என்ட்ரிங்க போடு தரமான ஹீரோ என்ட்ரி ஓடு குத்துறா அவனை மேலே போ தூக்கு கீழே தூக்கு சைடில் தூக்கு லெஃப்டில் தூக்கு மேலே தூக்கு எல்லா அட்டாக்கும் பிளாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க பேட்மேனு போடு உம்மா இன்னங்க இந்த குத்துட்டான் போடு எனக்கு அட்டாக் பிடிச்சிருக்குங்க ஐயோ கழுத்து திருகிருச்சுங்க ஓகே என்னாச்சு முட்டிக்க போ காந்தடி வர பழகம் இல்லையா கேப்டன் பண்ணுங்க போடு பேட்மேன்லாம் தெரியுங்க இது கேப்டன் சொல்லி தான் தெரியும் தெரியல ஆனாப்பா இவ சுட்டுட்டு போகிறாங்க ஓய்யோ எனக்கு அட்டாக் சீரியஸாக பிடிச்சிருக்குங்க அடைச்சா இத்தனையும் அடித்தாலாம் ஆனால் ஒருத்தனை கூட போட்டிருக்க மாட்டான் பாருங்க பேட்மேனுக்கே அரஸ்தா போகனா லூசு பசங்களாம் இந்த மாதம் இதுதான் பேட்மேன் படத்தில் ஒன்று வந்துருக்கும் பார்த்துருக்கேன் இது ஸ்டைலில் கூட பார்த்துறேன் அச்சஸாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லாமல் வந்துட்டாங்க அது ஓகே வாய்ஸ் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் வாய்ஸ் சேஞ்சர் வந்து அவனே தாங்க யூஸ் பண்ணுவான் வாய்ஸ் சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுறான் சிட்டி நீட்ஸ் ப்ரொடெக்டிங் அப்புறம் சார் பேட்மேனும் கேட்வுமனும் ஸ்பைடர்மேன் ஃபெலிஷியா மாதிரி ஆனால் ஃபெலிஷியாவும் தானே பிளாக் கேட் அதுலேயும் கேட்டு தான் நான் யாரை பார்த்து யாருக்கு அப்படித்தாங்க தெரில ஓ மிஸ் பண்ணிட்டேன் எப்படி தடுத்துட்டாங்க போடு இழுத்து போடு
ஓகே இழுக்க பதிலாக இது பண்ணிட்டான், அவுத்து விட்டான். கண்ணமில்ல அலைஞ்சிட்டா. ஐயோ ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சு குமார். ஓடு 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 ஓடு. ஐயோ அட்டாக்கு பாருங்க. ஐயோ பிடிச்சிட்டாங்க அப்பா. மியா வாங்க திசை அசை. ஐயோ சரியாட்டு இருக்கு அட்டாக்கு. சாப்பிடா வாயா சூப்பு மாமா. ஐயோ நம்மளே பார்க்க விட்டாங்க. அவுத்து போடு அவுத்து போடு அவுத்து போடு. பா பேட்மேனா கொக்க சாப்பிடா. விட மாட்டுறாங்க பேட்மேனை. போனால் போட்டோம் கூட விட மாட்டான். ஏ நம்மளு ஒருத்தன் நம்மளு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓய்யோ பா எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பிடிக்கிட்டோங்க பா. சரிக்கு வேற மாதிரியா சீரியஸா. இதுக்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில வரைக்கும் போகிறதா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். அடப்பா யார் 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 சுட்டா? டே லூசு பயலே. இப்போது எஸ்கேப் ஆயிடுவா கருமா. டே யாரா ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ? ஜாய்ஸ்டிக்கா? எதுக்கியா ஜாய்ஸ்டிக்கு? மொபைலியா? யாரா அவன் லூசு பையனாக இருப்பானோ? அப்போ கூட விட மாட்டான் பாருங்க நம்ம ஆள். வெறித்தானங்க இருங்க. ஐயோ ஓகே சாவக்கூட நினைக்கிறேன் தானே. அதான் போய் காப்பாற்ற போகிறான். இப்படி இப்படி இப்படி. ஓ மேக்னெட்டா அது? ஓ ஓகே ரைட்டு. இங்கே பாருங்க தலை மிரட்டுறானா. ஏ புடிடா. அவ்வளோதான்டா. ப்ளே பாய் ஆச்சே விட மாட்டார். ப்ளே பாயா? அது சரி ரைட்டு. ஏன்னா ஏரில் ட்ரெயின் ஓடிட்டுருக்கு. ஓகே அவ்வளோ லெவலப் போயிட்டேன்னா நான் காத்தம்மு. அது சரி. இப்போ தான் லவ்ஸ் வருதா? டோன்ட் ஸ்ட்ரகிள் யூ வில் ஃபால். உன்ன மாதிரி மேலாம் பார்த்துருக்கேன். இது ப்ளே பாயா? தூக்கி விடு. பாய் பேட். ஆனால் பாய் அரைச்சிட்டாங்க பாடுறா. அப்படியே ட்ரெயினில் எடுத்துக்கலாம். எஸ்கே போய் கிளம்பிட்டாப்பா. ஏ நம்ம கண்டுங்க நம்ம கண்டு நமக்கே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பாரு சார் ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சு குமார். என்ன கீறி விட்டாளா? சரியாக அட்டாக்லாம் பங்கமாக இருந்துச்சு. சீரியஸாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. இந்த டப்புன்னு மாறினான். ஆனால் அதே மாதிரி தான் எல்லோரும் கேம் ஃபுல்லாக பேசியே கொண்டாயினா சத்தியமாக நான் வெறுப்பாயிருவேன். ஆமாம் ஷாடோஸ் இந்த வெளியேறான். இவன் ஆல்ஃப்ரெட் தானே அது? ஓகே ஓகே ஆல்ஃப்ரெடே தான். ஓகே பேட்மேனாக வராமல் இன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ் வேனாக இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்கிறான். ரைட் அதான் ப்ரூஸ் வேனாக போகிறான் போல தலைவன். இல்லை பேட்மேனாக தான் போகிறான். ஓகே ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி எப்போ வேணால் மாறிடுவான் போல். ரைட்டு ஓகே ரைட்டு. ஆனால் ஏன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வர மாட்டேங்குதுன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரணும் பட் ஆனால் வர மாட்டேங்குது.
தெரில எனக்கு சீரியஸாக. ஓகே டே வாடா. ஆக்சுவலாக அந்த பாருங்க கார்னரில் அந்த பேட் சிம்பிள் காட்டுது. அப்போனா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரணும். பட் கேம் வந்து கொஞ்சம் இவ்வளோ தான் இருக்குது. கேமே அப்படி தான். ஓகே 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 மேலுக்கு எதிராக அவன் நிற்கிறான் போல். ஹார்விடென்ட்டுக்கு நிற்கிறான். ஹார்விடென்ட் இவன். ஓகே மேயர் ஓட்டு நடக்குது போல். ஸ்பைடர்மேன் 24/7 மேட்டன் ஒன்லி நைட் டைம் 12 hours. நைட்டும் நான் காலையில் இருப்பான். பட் ஆனால் வந்து காலையில் என்ன நடந்தாலும் நைட்டு தான் வைப்பேன். அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை பார்ப்பான். பையன் நைட்டு தூங்கும். ஹாய் ப்ரூஸ். ஹாய்டா ஹாய் ப்ரூ. இப்போ சொல்லுவான் கலாய்க்கிறோம்மா. சரியான கலாய்ச்சிட்டோங்க. ஹாய் ப்ரூஸ் அவ்வளோதான். இப்படி அது சரி. இன்னும் பண்ணிக்கலன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஹார்விடென்ட்டும் வில்லன் தான். ஹார்விடென்ட் தான் 2 ஃபேஸாக மாறுவான். ஹார்விடென்ட்னா 2 ஃபேஸாக மாறுவான். கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இல்லைங்க, கொஞ்சம் தான் தெரியும் எனக்கு. ஒர்க்கிங் இந்த நைட் ஷிஃப்ட். அது சரி. யாரும் இந்த நைட்டு வரல இன்னொன்று பார்க்குறதுக்கு. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ் வேணா தான் வந்து பார்க்கலாம் வந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க இங்கேருந்தே பார்த்துக்கிறேன். நல்லா தான் கரெக்டாக தான் இருக்கேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் ஈவில் 1 நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். நான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன். எப்படி 4 இப்போ தானே ஆரம்பித்தேன். பார்ட் 1 தான் ஏன் போட்டிருந்தேன். நியூ ஃபேஸ் ஃபார் கதம். பாருங்க ஃபேஸ்னே வந்து பாருங்க 2 ஃபேஸு. ஓகே நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து பார்த்தோன்னா காத்தம் பார்த்தோம் மொத்தம் மாற்றலாம். ஃப்ரீ இது சிட்டி வந்து கரையும் அதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவன்கிட்ட. இதே கேமராங்களை எங்கடா காட்டுறீங்க? ஐயோ அதுக்குள்ளே எடுத்துட்டாங்களா? ரைட்டு. இப்போ தான் நான் உங்களை கேம் பிளே பற்றி பாடிட்டு இருந்தேன். பேச ஆரம்பிச்சேன். ரைட்டு. ஓகே பாப் அண்ட் ரெஜினா செலவாக். நான் ஜாக்கர் புக் மாதிரி இருக்கு. சேர் உமன் ஆஃப் ஓகே வேண்ட சேர் உமனா? ஐயோ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு ஓட்டு போட்டானாங்க. இது மேயர் ஹெல்க்கு ஓட்டு போட்டானாங்க. என்னலி சரி ஓகே. நான் ஓகே வெயின் யாரை பிலீவ் பண்ணுறானோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆல் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே அதனால் மேயர் ஹெல்க்கு போட்டிருக்கேன். நைட் பாட்டு இன்னும் நீ உசுரோட தான் இருக்கியா? அதாவது என்ன சொல்ல வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கே வந்து புரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப பேசுகிறாங்க புரிய மாட்டேங்குதுல. நமக்கு இதுதான் லைக்கு.
ஐயோ ஓகே நான் வந்து தனியாக போடல ப்ரூஸோட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க்கம் அசைலம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோமா? ஓகே மென்டல் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற போகிறோமா ஆர்க்கம் அசைலம் ரைட்டு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமசன் மாற்ற டெடிகேட் ஆக போகுது. ஓகே அதே மாதிரி வந்து அவங்களோட தலைமை பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகும். அவங்க செத்துனாங்களே அது இனிமேல் யாரும் நினைக்கக்கூடாது. அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணாங்களோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போச்சு. கடைசியாக அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராபரி கையெல்லாம் சாவர நிலைமை தள்ளிப்பட்டாங்க. ரொம்ப சங்கட குஸ்கான நிலைமை ஒரு சின்ன வயசுலேயே நைட்டு பாட்டு. அப்போ நாங்கள் என்ன பெரிய ஆலயங்கொட்ட ஜெயிலா வந்துச்சு. எப்படி பஃபர் ஆகும்? வாய்ப்பே இல்லையே. ஆட்டோமேட்டிக்காக நெட்டு மாறிடுதியா யாரெல்லாம்? நான் வேறு பஃபரே ஆகாது வாய்ப்பே இல்லை மாதிரி போ ஃபிலிம்னா விட்டுருந்தேனே. ஒன்றும் அவ்வளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நெட்டு தானாக வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அது ஷிஃப்ட் ஆன நேரத்தில் லைட்டாக பஃபர் ஆயிருக்கு. நல்லா இருக்காங்களே. நல்லாவா இருக்காங்க. ஆஹா ரைட்டு. ஏ சொன்னது கரெக்டாக ப்ளே பாய் தான் அழைச்சா என்னையா டேஸ்ட்டு உனக்கு செய். நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த கிராஃபிக்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. மேபி இந்த கிராஃபிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். யாரை பார்த்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது எல்லாம் நமக்கு ஒன்று இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி பார்க்க தோணாது. நம்ம தான் இல்லையே இந்த மாதிரி கடைகளை பார்த்து பார்க்க வேண்டியதான். போக அதை விட ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. மனசு கிளாஸ் முன்னா இருக்குது. ஆமாம் ஆர்டிஸ்ட் ஆன் பண்ணுவாங்க. சார் பிளட்டா எங்கே எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையாப்பா. அது வைன் அடி பண்ணா இருக்கு. ரைட்டு. மாஸ்டர் போஸ் போய் ஒன்றாண்டு பேசணும். ஓகே ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கானா? ஓகே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரில் பார்க்குறேன். ஓகே ப்ரெஸ்ஸோலையாக பார்க்கணும். யாரா முட்டை மாட்டியா சொட்ட மாட்டியா கார்பன் ஃபால்கனி. ஐயோ ஓகே டென்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் க்ரைம் ஃபைல் வந்து ஓட்டு கேட்குறான் ஏன் அப்படின்ட்டு. ஃபால்கன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் ஃபைல் தான் பட்டுனா பெப்சி மேன் கேம் பண்ணியா? பெப்சி மேனா என்ன புதுசாக இருக்குது. அப்படின்னா அவங்க வந்து வர வேணாம். எதுக்கு க்ரைம் அவன்கிட்ட வந்து எதுக்கு வாங்கணும்? இல்லை ஒன்றோட நீ போத்திட்டு போ. நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைவேட்டாக அவங்கள பேசணும். இங்கே ஓசியாக சரக்கு கொடுக்குன்னு சொன்னாங்க போல, அதனால வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் போல், வந்திருப்பான் போல். சரி இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணோடே வேண்டாம் பிசினஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கானா நம்ம பெரிய இப்படி நீ விருப்பப்பட்டா நான் விருப்பப்பட மாட்டேன்டா போடா. நல்லாதாங்க இருக்கா. செப்போ ஐயோ பொண்ணா இதுவா செப்போ அந்த பொண்ணு சங்கட கொஸ்காயி போயிடும். வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா
சே கை கொடுத்துட்டானே நம்மால் அப்படின்னு யோசிப்பான். மை போத் வால்யூம் பட்டன் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் கான்ட் ஏபிள் டு கண்டினியூ த அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன். சூப்பர். அமுக்கியே உடச்சிருப்பேன். ரைட்டு அமுக்கியே தான் உடச்சிருப்பேன். இது வால்யூம் பட்டன் போனால் நீ வந்து இன்னொன்று பண்ணலாம்யா. இது கிளாசிக் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாம். கிளாசிக் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி விளாட்லாம். கிளாசிக் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி விளாட்லாம். கிளாசிக் கண்ட்ரோல் இது யூடியூப்பில் பார்த்தா தெரியும். ஹவு டு யூஸ் கிளாசிக் கண்ட்ரோலர் இன் டபிள்யூஏ கேம்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் அவங்களே போடுவாங்க. நான் எனக்கு டபிள்யூஏ வந்து ஈஸியாக இருந்தால் நான் போட்டேன். கிளாசிக் கண்ட்ரோலாக அப்படின்னா என்ன, நீ வந்து யூடியூப்பில் ஹவு டு ப்ளே டபிள்யூஏ கேம்ஸ் யூஸிங் கிளாசிக் கண்ட்ரோல்னு போடும். அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போடுவாங்க. ஹார்வி கம்ஸ் வித் மீ. பேசி முடிக்கிறதுல பேச வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டான். யூடியூப்பில் ஹவு டு யூஸ் கிளாசிக் கண்ட்ரோலர் இன் டபிள்யூஏ கேம்ஸும் போட்டால் அவங்களே போடுவாங்க. இப்படி மேலே எடுத்து விட்டோன்னா கிளாசிக் கண்ட்ரோல்னு காட்டும் முடியாது. இது கண்ட்ரோலர் சிம்பிள் இருக்கும், அதில் கிளாசிக் கண்ட்ரோல் போட்டால் நிறைய வரும். அதாவது வந்து எல்லா கேம்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. சில பல சில பல கோடிங் மாதிரி பண்ணணும். அது யூடியூப்பில் பார்த்தா தெரியும். எனக்கு தெரியாது சீரியஸ். எனக்கு புரிஞ்சு, ஆனால் அது என்ன பேசினாலும் எனக்கு புரியல, அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்கு போல். போட்டோம் சும்மா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம்ப்ளீட்லி அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கேன், என்னோட ஸ்மார்ட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரி நான் பாலிடிக்ஸ் எப்படி பேசணும். ஓகே ரைட்டு. இது பூல் எடுப்போம். போட வாய்ப்பு இல்லை, நீயே சீவிக்கப்போ. நீ பெரிய இவர், நான் உனக்கு வந்து சீவி தரணுமா? போடால் பார்த்துக்க, நல்லா பார்த்துக்க. இதுதான் நான் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கேன். உன்னைய விட அது ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு, பார்க்க முடியாது. பாடுறா நீ ஒன்று கூட போகலடா, டே வெக்கமாக இல்லை. ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து நான் இருக்கிற 4 சொன்னாலும் எல்லாமே வந்து நான் மூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ வந்து ஹாரி எலக்ட்ரை நான் பட்டானா அது வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் சொதப்ப போடுவோம். ஓகே ஹார்வி நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஹார்வி கூட நான் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான். நீ யாரா? நீ பெரிய இவர், நான் அவங்க கூட இப்போ தான் பழகவே செய்கிறேன். ஃப்ரெண்ட் ஆமல வாய்ப்பே இல்லை. நான் ஹார்வி கூட தான் ஆமாம் கிட்டு. இதுவே நான் அவனை அடித்து பற்றி விட போகிறேன்டி. ஓ ஃபாதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கூட டீலிங் வச்சுக்கணும், யார் கூட டீலிங் வச்சுக்கூடாதுன்னு வாட் எவர் சரி என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல. அச்சோ நீ என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லுவான்னு நினச்சேங்க. வாட் எவர் சொல்ல என்ன சொல்ல கேட்பேன்னு அர்த்தமா? போச்சு வாட் சொல்லிட்டேங்க. ஐயோ ஹார்வி காண்டாயிருவானே. ஓ டைட்டில் போடுறாங்களா? அது அவ்வளோதான் கேமே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா தெரியுது எனக்கு. த இன்க்ரெடிபிள் ஹல்க் டவுன்லோட் பண்ண கேம் நல்லாவே வருது, பட் சவுண்ட் இஷ்யூ கொஞ்சம் இருக்குது. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே போயிட்டேன்.
ஓகே. ஓகே, இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கதை ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மீ. யாரா நீ? யாரா வேணா அது எனக்கு என்ன? ஓய்யோ, பேட் மொபைல். எபிசோட் 1. சரி, ஓகே. பேட் கேவா? realm of shadows. பாதிரியா? ஓகே, ஃப்ரெண்டு சொல்ல டாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பிரேக் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து சிட்டிகளை பிரேக் பண்ணாங்க. ஆனால் நம்ம போட்டோம்ல. ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நம்ம தான் ரிட்டர்ன் பண்ணோம்ல. ஓகே, ஆக்சுவலாக அவன் என்ன தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்கும் சத்தியமாக தெரியல. மேபி அந்த கேப்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிக்கு போகிறதா. மேபி அந்த இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்கான். ரிட்டி த டேட்டா ட்ரைவ். இந்த ஓகே, என்ன யாரா அவன் பண்ணிட்டான்டா? ரைட்டு. ஓகே, அப்போ நான் தெரிஞ்ச ஒரு அண்டின். ஓகே. இது என்னது? ஓகே, டாட் அண்ட் ப்ரெஷஸ் மேர் டெக்கரேட். Calls pretty hard to calls at the mayor office to take a public meeting. Expecting the mayor office to take a office to okay, all the mayor has taken a form. Skyrail cars to contend with. Gotham police are investigating multiple cases. Receiving documents from an ice pick or other pointed weapon while pressed into the tight quarters with fellow passengers. A few died, while most have been admitted to Gotham General in critical condition. The police don't have any suspects at the time. 2 more patients have gone missing from Arkham Asylum, bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Only 3 have been caught to date. Escapees highlight the rough, some would say inhumane conditions at the aging asylum. The latest, sister Leon and Valerie Burdell should be considered dangerous if found. Authorities are asking that you do not approach and police immediately. Oh. Jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. The test run at the mayor's office was a success. Another gangster running. Spare grapple. Can't believe I let her take that. With over 200
Successful convictions. Newest edition. Can program it to reveal trace elements in a confined space. எல்லாமே ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். City alone. He needs your help. He believes that I should see if I can refine the edge. Could be sharper. but it starts with you. Vote for Harvey Dent and elect a real crime fighter to Gotham's mayoral seat. I'm Harvey Dent, and I approve this message. Nearly fell off a building for this. அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு போட்டு தான் பாருண்டா. Will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news, now on day 3 of the factory fire, and crews Let's have find been out who's so to important. knock out the blaze at the Owensburg Processing Center, owned by Mason. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, ஏய் dark, அசிங்கம். damp cave. I like this game. I'm more at home here than the rest of the house. You know that. Then we should build an 8th bedroom down here. அப்போ எட்டாம் பெட்ரூம் இங்கே Headlines இருக்கணும். now. ஷூர் ஐ கேன். Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Still in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. This is a map of the East Side shoreline. சரி ஷோவோட மேப் இது. Any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. ஓகே மணி எல்லாமே அங்கே தான் Where இருக்கும். Mayor Hill picks up his dry cleaning. ஓகே ஹில்ல வந்து அங்கே தான் ட்ரை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது சரி. Can't make sense of it yet. There's still plenty of ஐ files. ப்ரோ சாரி கோல் நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் 3 days. பரவாயில்ல ப்ரோ உடம்பு பார்த்துங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு சிமா ஹெல்த் ப்ரோ. உடம்பு பார்த்துங்க ப்ரோ. I saved you what I could. இது ரொமான்டிக் தான் சரி ப்ரோ. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. இப்போ பரவாயில்லையா என்னாச்சு? I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fist fights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah. Thanks for the interruption. Well, it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. ஓகே அவங்கள கண்டுக்கொள்ள எங்கள் அப்பா. It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is நான் she இப்போ new ஹாஸ்பிட்டல் to town? ஓகே பெட். I've seen her before. ஓகே ப்ரோ பார்த்துங்க ப்ரோ. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. ஓகே ஓகேங்க நம்ம பண்ணணுங்க ரைட்டு. இது என்ன கேம்? பேட்மேன் ப்ரோ. பேட்மேன் டெல்டேல் சீரிஸ் ப்ரோ. ஸோ இருக்கு நான் பேட்மேன் டெல்டேல் சீரிஸ் ப்ரோ. Founders of Wayne and my parents' dad was a physician, mom was a philanthropist. They worked tirelessly to help the power structure expanding their vast resources to improve the city. They wanted in the armed robbery. My man all George எனக்கு தெரியும் இது. My Alfred பையன். Multiple patients. He has been a part of my family. He raised me embarrassed. He's my butler, my confidant, and the secret of my brains frequently about my nightly activities, but he is still there to patch me up when I need it.
ஆர்ஜென்ட்டு நியூ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கால் ஆஃப் சிட்டி as seniors. His political ambitions have always been as big as his ego, and now he is hoping to become mayor. ஓகே, நிறைய ஐடியா வச்சுருக்கான். நான் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தை காப்பாற்றுறதுன்ட்டு. ஸோ யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் கொடுப்பாங்க, லைக் போட மாட்டீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப பார்க்கலாம். எதுனாலும் நீங்கள் will be good for Gotham, but I have to steer him down the right path to get there. Most easily swayed by anyone with power. ஓகே, யார் பவர் ஏதாவது பெரிய பவர் வேணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தால் கூட வந்து டப்புன்னு வந்து நான் அது இடத்த மாற்றிடுவேன். ஷிஃப்ட் பார்த்தா இந்த மாதிரி நல்லது கெட்ட தான் பார்க்க மாட்டானா ஹாலிடன்ட்டு. ஓகே, ஹாமில்டன் ஹில். ஓகே, வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற ஆஃபீஸ் இது. எக்ஸிபிட் ஏ இன் வாட்ஸ் ராங் வித் சிட்டி ஹில் ஷுட் ஹேவ் பீன் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இயர்ஸ் ஆகோ, பட் இஸ் காட் எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் நல்லவனாக இருக்க போனாங்க கடைசியில் பார்த்தா. ஓகே, உங்கள் ஆலன் வாக்கர் ஃபேவரட் டவுன்லோட் பண்ணிங்க சாங் ஹவு டவுன்லோட்? கூகுளில் தான் ப்ரோ. கூகுளில் சும்மா போய் டவுன்லோட் ஆலன் வாக்கர் டவுன்லோட் இல்லை, ஆலன் வாக்கர் ஃபேவரட் அப்போலாம் பண்ண வேணாம், ஃபேவரட் என்சிஎஸ் டவுன்லோட்னு போடு ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆன் டு மிஷன்ஸ். Founder. Catwoman crimes, burglary, petty criminal on the scene, tried to several assassination break-ins. She is effective and doesn't leave many clues behind. Okay, எந்த க்ளூவும் விட மாட்டாலாம். Currently the GCPD has no leads. I wish I knew more about her. Okay, Oswald Cobblepot. I have a friend. ஆனால் இப்போ வந்து நான் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். ஜஸ்ட் லைக் மீ இஸ் ஃபேமிலி ஃபெல் அப்பார்ட் ஹியரிங் அந்த அவன் ஃபேமிலியும் இறந்துட்டாங்க. அச்சுப்பா அவங்க இவெண்ட் ஆஃப் டு போர்டிங். எந்த வெப்சைட்னு எந்த வெப்சைட் சரியாக தெரில ப்ரோ. நான் சும்மா இப்போ ரேண்டமாக கூகுளில் போட்டது தான். ஓகே, ஸ்ட்ரேஞ்ச் நிக் நேம். ஓகே, ஏன்னா ஃபார் க்ரைமில் விழுந்துட்டானா. த லாஸ்ட் 2 decades gave him a lengthy rap sheet and a strange nickname, the Penguin. What happened to yours? Okay, கார்டனு சொல்கிற கார்டன். It's good by and doesn't trust Batman. டிஃபரெண்ட் தான் பண்ண இவன் தான் நம்ம நம்புவானா. ரீசென்ட்லி ட்ராப்டு is doing something right. I think your Ashwati and reliable source is a family man, so he is not willing to take necessary risk on the street. That's fine, I will take the risk. Okay, ஃபேமிலினால எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். நம்ம தான் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள் என்னோட வீடியோ எடிட்டிங் தெரியும். சும்மா கூகுளில் போய் ஃபேவரட் என்சிஎஸ் டவுன்லோட்னு போடு ப்ரோ. அதுதான் வரும் ப்ரோ. நீங்கள் சும்மா கூகுளில் போய் ஃபேவரட் என்சிஎஸ் டவுன்லோட் போட்டாலே வரும் ப்ரோ. The Kival, one of the gazette's most ambitious computer reports, the paper for someone like would kill for. Okay, though she might even hear more about what's going on in Gotham than I do. Okay, நம்மளோட வந்து Gotham என்ன பிரச்சனை நடக்குது அதான் பார்ப்போம். நான் one day I may need to find out what she knows. ஓகே, நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சு திருப்பலாம் பார்க்கணும். ரைட்டு, அழகாக தான் இருக்கா. ஓகே, ஸ்கெல்லன் கிளப் ஓனர், ஃபால்கன் க்ரைம். ஓகே, க்ரைம் இது மொத்தம் சிட்டி, ஆர்கனம் அசைலம், வே என்டர்பிரைசஸ். Not much to find, apparently. சார் வணக்கம், வாங்க, வெல்கம் டு Games. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. ஓகே, பேட்மேன் ஹைட் பண்ண As மாட்டான். Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman. அது பண்ண முடியாது. ஹியூமன்ஸ் நான் வெளியே இருக்க ஹியூமன்ஸுக்கு நான் இருக்கேன்னு தெரியணும்.
I don't mean to beat a dead argument, but No one's gonna figure it out. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் இன்ஜெக்ஷன் நோட் பண்ணல. ஸோ அதே மாதிரி தான் அவன் டென்ட் யூஸ் பண்ணல. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து அதை கூட்டி கழிச்சு பாரு. ஸோ ஓகே நிறைய நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. யூ ரைட் ஆல்சோ. You're right. I should have canceled the event. மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். Need to add to it. It's okay. I know you're only looking. ஓகே நான் வந்து நீ பார்த்துக்கிற தப்பு இல்லை. ஓகே நான் சூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ணால் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பண்ண முடியும். Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. இந்த டிக்கெட்டு 1000 இதுவா 1000 2 ஃபேஸாக மாறுவான். அதான் கொஞ்சம் பார்த்தா இருக்கணும் அவனோடைய ஃபாக்ஸ் 6. It's been what, 20 years? 20 வருஷம் இப்போ பார்க்கவே இல்லையாங்க. We were in grade school. ஓகே ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப பார்த்துருக்கானா? Two were thick as thieves. திக்கஸ் கீஸ். Oswald, however, took that role more literally than you. ஓகே ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னையோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தீஃபோட வேலையாக இருக்குண்ணா. Discharge illegal boxing matches, arms dealing, prison stints. ஓகே ரொம்ப இதுவாக போயிட்டு இருக்கான் போல. If I'm using ஃபேவரட் என்ன ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்கள்? Fortunately, NCS ப்ரோ. NC கேட் C S ஸ்னேக் NCS ஃபேவரட் NCS. he's returning now. Haven't the faintest idea. மேபி அவனுக்கு பணம் தேவைப்படலாம். think he's looking for a handout? They would have come to the right person. No, because You're generous. A little too much sometimes, with your wealth, your time, and even your well-being. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Where are you, Oz? இருமா தலைப்படி கொரோனா போட்டு Thank you, sir. ஏன் கொடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அப்படி கொடுத்தோம். அதுக்குள்ளே உனக்குள்ள சொல்லு. Great. There's the statue, but no Oz. எஸ்கேப் ஆயிட்டானோ?
Beat it. That isn't what it used to be. Watch wallet cash. This goes through you. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? Go ഒന്നും ahead. തൊട്ട് പറയാവോ Try and take it. The hell do you say? End him. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. You're in the moment! Come here. Think that'll do? நானே அடிச்சிருப்பேன் நம்மால் பாருங்க குத்து மதிப்பெல்லாம் அடிக்க மாட்டான் அவரே பிளாக் பண்ணி லைட்டாக தான் அடித்தான் This used to be a nice என்ன place. பார்த்தீங்களா No lives like you don't belong. பார்த்தீங்களா அவனுக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, There. வரவே Who's இல்லை new? Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? You didn't need to take it so far. Some folks are fine hearing Bruce. Others don't get the message unless it's beaten into them. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. This place is a wreck. It's better off bulldozed. This park still matters to me, Bruce. It's all my folks left behind. This city chews right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it yourself, you did. தூசினா My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. I'm sorry, Oz. எனக்கு இவனுக்கும் அவங்க அம்மா பையன்ட்டாங்களே Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. You know, when I saw you at the party last night, I thought, Bruce Wayne. Has it changed a bit? Maybe I was wrong. Shouldn't have been a surprise when I saw you with Carmine Falcone. Made himself right at home. That oily. Falcone was an uninvited guest. That's it. Never want to see his face again. On that,
we can agree in earnest. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And it'd be a treat to watch him in pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Max. It remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Mr. Wayne, over here. This way! Bruce, Bruce! பாவம் ஹார்வி வர கடுப்பாவானே. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. We're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? My parents loved Gotham. They invested their blood, sweat, and tears in this city. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we create a new face for Gotham.
today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I say we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Well, I think Mr. Falcone is a voter just like anyone else in this city. He came to learn about Harvey Dent, your next mayor. Next question. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? ஒரே ஸ்கிரிப்ட் Sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. There's gotta be a mistake. That's what we're here to find out. Maybe we made a mistake. Maybe you did. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Hate to be the guy doing your taxes. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Hill and I, we have a vested interest to keep things professional. For Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame.
Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Bruce, stay back! Take whatever you want. You don't have to do this. Bruce. Bruce. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. You're really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. What's your aim? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Carmine Falcone wants me to be in his pocket. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, hop in. Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump. It won't. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage you can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready. Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? That's exactly what the people of Gotham need to hear. இவங்களை நம்பலாமா வேணாமா இல்லை You're ஆனால் gonna beat பார்த்தாலும் this, டவுட்டாக தான் இருக்கும். Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Vale. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. அது அவ்வளோதான். My family. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. அவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அவனுக்கு தெரியும்னு சொல்ல வரேன் நான். ஆனால் வேணுமே பண்ணுறானோ. பண்ணால் கூட போதுங்க சீரியஸாக மனசுக்கு வச்சுக்கிட்டு வாக்கில் போட மனசு எப்படி மனசு கஷ்டமாக இருக்காங்க. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is.
Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this, I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And he's made 2 enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you? Sorry, I got a habit of being late. No, just glad you made it. கேப்டன் பண்ணா டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. அவளே தான். I hope I'm not interrupting anything. I think we've met before. You do look familiar. Everyone knows who Bruce Wayne is. Do they? Pleasure to meet you, Miss... Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Hey. Sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. How'd you get that shiner? Bruce? It's okay. Money doesn't buy manners, right? I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. நான் ஹோல்க்கு தான் Stock வியாபாரம். market, huh? Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. இங்கே இப்போ பேசிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே தெரியும். பெரிய வாய்ப்பு Nice to இருக்கு. meet the real you. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. What do you want with Harvey? Don't worry about your friend. நம்ம My தான் கண்ணில் interest in புக்கணும் him ஒன்று is கொடுத்தோம். personal. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. என்கிட்டே மணி இருக்கு. What's your excuse? I have to. But you... I think you know enough already. The rest is my secret.
And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one who... Who hired you to break into the mayor's office? My clients prefer to remain confidential. Maybe They don't know who I am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's going to cost a lot of money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not going to lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. Oh, you don't need my help. You seem pretty capable of handling this yourself. Oh, I intend to. Just give me back the drive and I'll be on my merry way. Not. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget நம்ம to தான் change போய் இது your பண்ண suit. போறோம்ல. Gotham warehouse TV, don't screw it up. Okay, Gotham docksல இருக்கா? Don't screw it up பா. நட்டு இருந்தா ஸ்க்ரூ பண்ண மாட்டேன். Okay. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Dogs வந்துட்டோம் ஒரு வழியா நம்ம. Stay on guard. ஓகே டாக்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம. Drag up to open the door. Ooh. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Okay. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. ஏன் நவர மாட்டேங்கிறான்? Nothing left to bury. Okay, கட்சினா. Okay, items tagged with can be linked to related items to erase a connection. Add link to here. Okay, detective Maria.
Okay, bloody remains of almost a human. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. Oh. The chemicals themselves were inert, not explosive. Okay. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Okay. வலிக்கு விழுவானா என்ன ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் வாட் ஹேப்பன் ஓகே ஓகே எவ்ரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட்னா நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் தோட்டத்தை எங்கேயோ முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் கரெக்டு நல்ல கேட் ஒன்று வந்திருப்பாளோ எக்ஸாமின் The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. Oh, okay. அங்கந்து வந்துட்டா இங்க வந்துருக்கேன்னு நினைக்க சொல்றான். Your armor wouldn't have protected you against that. Okay. Canisters were stored here. Canisters of what? Canister இங்க வந்திருக்கானா? Something was here when the explosion occurred. Okay, அப்ப இதை ரீட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே இங்கே விடுத்து தயார் எடுத்து அப்படியே கிளம்பியிருக்கான். Someone drove off after the explosion. Linking related to என்னடா சத்தம்? White Rose. Okay, White Rose. Falcone's calling card. Okay, Falcone's calling card. Send the drones hunting. I want to know his every move. Okay, Falcone வந்து இப்படி தான் வந்து பத்தினா இது பண்ணுவான்னு சொல்றான். Not bad. ஐயோ Face slashed, throat torn open. So, not natural causes then. ஐயோ இப்படி கொலை பண்ணுறான் கிளப் நான் அழுகி போய் கிடக்கிற மாதிரி இருக்கு. This man's been badly burned. Oh, burned down. The damage seems to originate from inside his skull. Okay, உள்ளேருந்து அப்போ புரியல எனக்கு உள்ளேருந்து எரிஞ்சிருக்கான். Find the bullet. See, மூளையை கொண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. உள்ள போய் வந்து பார்த்தனா வெடிக்க வச்சிருக்கு. Blood, broken nails, bits of human flesh. என்ன கருமண்டா அது? Face torn apart and throat ripped out. Military grade bullet designed to superheat upon. Okay. Never seen a bullet do that. Oh, okay. இப்போ பிரேக் பண்ணுவாரா?
never seen a bullet do that. ஓகே புரிஞ்சுச்சு. இப்போ இந்த புல்லட்டை வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணுவோம்? இங்கே ஒன்று இருக்காங்க. It's a cop. The force grows thinner every day. காப்பா இருக்கானா இவன்? திறந்து பார்ப்போம். Looks like a bullet started this. ஓகே கரெக்டு. அப்போ வந்து இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். The point of entry is melted. அப்போ கரெக்டு புரிஞ்சு எனக்கு. ஸோ இப்போ இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா மேபி ஒர்க் ஆகும். இதை இங்கே ஆட் லிங்க் கொடுத்துட்டு இதோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Okay, I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Military? Okay. Shredded this merc to pieces, barehanded. Okay. Even the cop someone to do that. No. The nerve agent could make them psychotic. Oh, okay. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals.
He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Okay. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Okay. Have you located the shooter? No, but based on 2 impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. Okay. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Darkla. Okay, guys, just இதுதானா? Phosphorus இருக்கான்னு பார்க்குறோம். Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. அப்போ ஏன்னா இதான் வந்து சென்ட்ரல் இருக்குது, ஸோ மேபி இங்கே இருக்கலாம், பட்டு இங்கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்க, கடைசியாக இருக்க தான் வர போகுது பாருங்கள். Not a bad angle. No trace of phosphorus. நான் சொல்லலை. இது வேலையாக இடம் இருக்கா? இது மட்டும் தான் இருக்குது. அப்போ இங்கே தான். இங்கே இருக்குது பார்த்தியா? Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. பிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஃபாலோ பண்ணால் போதும். சிகரெட் எடுத்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். This is the right spot. So where did he go? அதான் தெரியாது, பட் நான் ப்ளூ ஐஸில் பார்த்துட்ருக்கோம், அதான் தெரியுது. ஓகே, தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் இப்படி காட்டுதுன்னா வெளியே கூச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. Trace stops here. Then he should be nearby. நியர்பையா? Found him. செத்துட்டான் அவனும். Time to go to work. ஓ ஓகே, மல்லாக்கப்படுத்து கிடக்குறானா? My turn. குத்து 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 குத்து. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இப்போ அடுத்து சொல்லுவல ஸ்லாம் இன்டு வால். You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. சொல்றியா? இங்க பாருங்க, தலைவன் செத்தாங்க. You're a freaking animal. ஹே பரவாயில்ல. ஓ அனிமல் தானோ. I'll make it up. Whatever it takes to make you talk. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Oh, ஆமாங்க, ஹேமரேஜ் மாதிரி மண்டல அடிச்சா போதும். Start swinging. I ain't scared of you, man.
Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive. Okay, Catwoman தானா? We needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. ஓகே அப்போ நம்மள தான் ஓகே கேமரா கண்டுபிடிக்க சொன்னா நம்ம நம்ம வச்சிருக்கோம்ல அதான் அவங்க கண்டிப்பாக தேடி இருக்காங்க. Someone must have heard us. ஓகே யாரோ கேட்டு வந்து காப்ஸை காலி பண்ணிட்டாங்க. பட் யார்? GCPD. Some kind of chemicals. Falcone wanted them. எதுக்கு இந்த கெமிக்கல்ஸ்? We were paid to steal them, not ask questions. ஓகே ஸ்டீல் தான் பண்ண சொன்னா பாருங்க क्वेश्चन கேட்க கூடாது. இப்போ apply pressure. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon. Used where? That's all I know! I swear! I told you everything I know! Okay. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! I think I need to call the coroner instead. அது நமக்கு சாட்சிக்கவே இருக்கான்ல அவன் பேசிக்குவான். He tried to kill me. அச்சோ குண்டு போய் அவளை கோத்து விட்டுருச்சே. That man. You're taking this too far, Bruce. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat a man half to death. அப்புறம் அடிக்கவே இல்லையடி ஒரு லைட்டா ஒரு Parents didn't raise you this way. And neither did I. I did what I did. I did what you had to, but at what cost? We both know how this argument goes. Especially now during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being that man can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. மறக்க மாட்டேன். Well, back into the fray again. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard.
This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a policeman. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and that man... By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but this is enough to hang him out to dry. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is going to be. It'll be worth it. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. I always think, crime in the city, it's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the force, they have their own agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Evidence locker and not on every screen and Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Control disturb point. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. So you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Oh, the Batmobile. Oh, இப்போ இதான் Batmobile. மாறிடுச்சு.
அதுனா 9-19 ரவுண்டாக சொல்ல வேண்டியதானே. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. என்னையாச்சு? இன்வெர்ட் வந்து டிவி சவுண்டில் வந்துச்சு. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? யாரு? Only one of them is organized. Oh, you're cute. So, you alone? Not anymore. வெயிட்டு கல்லை போட்டுட்ருக்கான். Where's Nikki? In lockup. Again? ஏய் அவ இவ தானே. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. Oh, I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? அது வால் தானே. Always his alibi. Cameras. The entire floor is under surveillance. You'll be detected as நார்மலாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சத்தியமாக டப்புன்னு பார்க்குறப்ப. Make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. இது 4500 30 இருந்தால் போதும். That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by.
options for taking this guy down. ஓகே, இவனை இப்படி இங்கே போட போகிறோம். இது என்னது? லார்ஜ் உடன் 3 பேரல் ஃபோல்டிங் ப்ரைவசி. ஓகே ஓகே, அப்போ இதுதான் பெஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இது என்னது ஆக்சுவலாக? லார்ஜ் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஸ்டாக்கேஸ் அப்பர். ஓகே, சூப்பருங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ அப்போ இதையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம். இல்லை நோ 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 சரி, ஓகே, வேறு வழி இல்லை போல். அவன் கல்ல போட்டே கிடக்கணும். ஸோ இவனை வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிட வேண்டியதான். ட்ரிட்டிஸா? இல்லை, அவ்வளோதான். இயற்கை அழைக்கிறது. நான் போயிட்டு இருந்தேன் இயற்கையா. ஓகே, அவ்வளோதான். அட்டாக் பிளேயர் முடிஞ்சிரா. I am going in. Going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. செஞ்சுட்டா போச்சு. Come on, Ra, get ready for action. போறவனா அப்படியே நேராக போய் ஓட்டிக்க போ. சாப்பிட போடுற. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு சோழி. பேட்மேன்லே தலைவா இங்கே கெத்தனை நடந்து போயிட்டுருக்கான். ஒருத்தனும் இல்லை. ஒன்ட்டாங்களா? ரைட்டு, போடுறா போடுறா. அடைச்சே, மிஸ் பண்ணிட்டேன்.
சாவடா. Show yourself. முடியாது. No goddamn right to be here. கீழே தானே நடந்துலையாடா. உடச்சு விட்டான். எங்க ஓடுறீங்க சார்? ஒழுங்கா இல்லைங்க. ஆமா How about this one? தலைவங்க. EMP ஆம்டா. ஓகே போடுற உள்ள. அவ்வளோ மொத்தம் இது பண்ணியாச்சு. ஆமா கன்ஃபார்ம் கண்ணு தெரியாதுல்ல உனக்கு இப்போ. முடியாது. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. ஓ டாகட்டு. Press both prompts. Explosives armed. Fire when ready. Okay, battery. சாவடா. செத்து போயிட்டியா? திரும்ப Spare yourself the pain. Yeah, I've been through worse. Okay, நான் சொல்றேன். The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? ஆமா. Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. ஏய் விட்றாதடா. பேட் பண்ண விட மாட்டான்டா. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? போச்சுடா. எஸ்கேப் இருப்பான். எஸ்கேப் ஆலையா? Someone's trying to cut me out of the deal because I did not make that. அப்ப யார் அது? Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be... Oh, wait. மாட்டிக்க போ. Christ almighty. Spill it, Falcone, while you still can. It's the veins. The Waynes. அப்பனா? They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. ஆனா ஆமாங்க. அவன உண்மையிலேயே அப்ப Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! ஏன் கொலை ட்ரை பண்றா என் புசுக்கிட்டு? ஓ சரியான ட்விஸ்ட்டுங்க. செமையான ட்விஸ்ட்டு சீரியஸா. Fire and smoke could
organized mafia hangout in downtown Gotham was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. matter close. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal feelings, this brings me to the story everyone is talking about: the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone அது சாதாரணமா என்னோட சொல்றான் பாருங்க ரைட் என்னது கோகேன். Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. ரெண்டும் ஒன்று தான்டா. ஐயோ புரிஞ்சுக்க மாட்டேறாங்களே. சரியான எபிசோடு சீசா. விக்கிவல் இப்படி பண்ணிட்டாருங்க. நான் அப்பவே ஒழுங்காக மட்டும் கொடுத்துருக்கணும். எதை கோக்கணும் அவசியம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சுருக்கா லூஸு மாதிரி. லைட்டாக டவுட்டாகவே தான் இருந்துச்சு. அந்த எபிசோட் ஃபுல்லாக தப்பான முடிவாக எடுத்து தள்ளியிருக்கேன் சீரியஸாக நான். இல்லைன்னு தெரியுது, பொண்ணுங்க நம்பக்கூடாது. We'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Wayne's time in the sun is ending. என்னங்க இப்படி இருந்துறாங்கறான்? The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? சத்தியமாக எனக்கு புரியவே இல்லைங்க சீசன். ரொம்ப வைக்கிறாங்க ட்விஸ்ட் பட் ஆல் ஃபுல்லுன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க கேமு. சீசா தரமான ஒரு இதுங்க. ஓகே, டிட் யூ ஸ்டிக் அப் ஃபார் ஹார்வி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஃபால்கனே? 67% தான் ஸ்டிக்அப் பண்ணியிருக்காங்களாம். 32% வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஒழுங்கு நம்ம தான் அடி போயிருக்காங்க. நம்ம வந்து கை கொடுக்காம இருக்கணும். பட் ஆனால் அவன் அப்படி பண்ணுவான்னு ஒரே காரணத்தினால நான் கை கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா எப்போ நம்ம பேட்மேனை நல்ல பையன் அப்படின்னு ஒரு இது காரணத்தினால அப்படி நான் லூஸ் மாதிரி ஒரு இதை பண்ணி விட்டேன். ஸோ பரவாயில்ல. நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ஹரிஸ்ரீ ரமாண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு சார் நீ இன்றைக்கெலாம் தெரியல உண்மையிட்ட அக்கௌண்ட் கார்டு. ஓகே, ஸோ ஓகே மக்களே, ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஓகே பை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஸோ ஓகே, நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஓகே மக்களே, தரேன் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி. அவங்க வேணால் கதையை வேணால் சிம்பிளாக சொல்லுங்கள். ஆனால் ஒரு ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபால்கோனையும் அப்புறம் நம்ம பேட்மேனோட அப்பா அம்மா 3 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விக்கிவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கேயோ கோர்த்து நம்மளை கெட்டவங்களாம் மாற்றி விட்டான். ஸோ அதையும் நம்ம ஆள் என்ன பண்ண போகிறான், எப்படி சமாளிக்க போகிறான்னு தெரில. ஓகேவா? ஸோ இல்லைன்னு நம்ம அடுத்த எபிசோடெலாம் பார்க்க முடியும். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ ஆடியோ பார்ட் 2 பண்ணுவேன். ஸோ ஓகேவா? ஸோ ஓகே மக்களே. ஸோ இதோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி. யாரும் பார்க்கல, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஓகேவா? இதோ நான் லைவ் கடைசியாக ஓகே ஓகே நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். பாய் ப்ரூஸ், பாய்.